আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সো আমি চেষ্টা করি যে যখন আমি ইংলিশে কথা বলি, আসলে আমি যেভাবে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি, আমি চাই যে মানুষ আসলে দেখুক আমার থেকে, দেখে যদি একজন ইংলিশ শিখার অনুপ্রাণিত হবে, ইন্সপায়ার হয়। আমি কিভাবে ইংলিশ ভাই, আমার ইংলিশ চ্যানেল থেকে অবশ্যই ক্লায়েন্ট পাই আমি, এটা আপনি বিশ্বাস করেন না করেন, ইটস ট্রু। আপনি আমার ইংলিশ চ্যানেলের নাম, আমার এজেন্সির নাম লিখে যখন সার্চ দিবেন, তখন দেখবেন যে বিভিন্ন কমেন্টের মধ্যে ক্লায়েন্টে কমেন্ট করে, আই ওয়ান্ট ওয়ার্ক উইথ ইউ এন্ড আই ওয়ান্ট ইউ ক্যান ইউ ওয়ার্ক উইথ মি অ্যাজ ইন্টার্ন, সামথিং লাইক দ্যাট। তো আমি ইংলিশ আজকে কিভাবে একটা মানে একটা প্রম্পট মানে প্ল্যানিং করছি কন্টেন্টের, সো আমি এটা কথা বলবো, লেটস ওয়াচ। ওকে, so first of all guys, this is our prompt. So in this video I'm going to show you how you can create a post using AI. Okay, so using his spell, so you need to watch the full video. I will give you the prompt. If you actually like and subscribe, like if I get the 100 like, and if I get the 100 like, and then or 100 or 12 200 like, I will send this prompt to everyone else, and who actually comment on my video, I will send them into personally. Okay, so that's it. So this is our post for the heading and heading and subheading generating. Okay, so if I go one of the, আমি একটা আসলে ভিডিও পোস্ট করার অপশন রাখছি, ওখানে আমি পোস্টও করতে পারবো। সো এখানে যদি আমি আসি, কই 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 আমার পোস্ট করার অপশন কই। Okay guys, look at this social media post design. As you can see here, it has a deep wash and clean here. So here I have the text. So before I creating the social media post, I need to generate the text. So what type of text exactly I will actually keep. Okay, so that is the so much important thing. So for this reason, I'm gonna show you how you can generate the heading subheading using AI, using prompt. So you all have to just, you need to paste all of the product title, then you will get the heading and subheading without doing anything. And this AI prompt actually totally learn by prompt, so he will understand your brand and strategy based on your product title and everything. So let's start. Okay, so first of all, as you can see, this is like heading, subheading and city. Just I, for my understanding, I have kept it here heading, sub and city. So I'm going to copy this, I'm going to open the chat gpt, I will paste it, and at the bottom guys, as you can see here, like paste full product title, description and brand details. Okay, so these are, let's go to my client brand website. So this is my client brand website. I'm going to copy all of the product from here, or not maybe this one. So I need to go, I have a lot of my client store. I'm going to go one of them. So once I go one over here, what I have to do basically, as you can see, here's my client website. Okay, so from here I'm going to copy all of the control A, control C, and once I done that, right click, copy. And at this point what I'm going to do basically, I'm going to come to this social media prompt. Okay, let's come to here, and after that I'm going to paste it all the product title here. Now I will get heading and subheading. Guys, you will see pretty simple and straightforward. Okay, so this AI tool is only giving me heading and subheading. Let's wait. And once I get the heading and subheading, my tags will be pretty simple. Now he understanding my brand. Okay, so as you can see, under product and brand understanding, modern, confidence and quality, powerful, professional, without being and corporate, premium, through the clarity, not the hyper, blah 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 blah, lot of things. So as you can see, heading, subheading and call to action. Okay, so what I'm gonna do, I'm gonna actually copy this heading and subheading, and I'm gonna copy another prompt. So this is my another prompt, where it is. So this is my another prompt. Guys, AI will do it everything if you can make it proper work. Okay, I'm gonna go to the H field. So this is one of my client H field. I'm gonna copy the control A, control V. This is the prompt, and as you can see here, heading, subheading, call to action and brand name. So the heading and subheading, I'm gonna paste it into over here. Right click and then the heading, subheading and call to action. Let's click the generate. So you can actually give the specific size, whatever social media post you want to keep. You can definitely keep it over here. Okay, so I'm gonna keep it as it is. I will keep it 2K unlimited, and let's click the generate. Now guys, it's gonna take little. Let's click the generate right away. I will generate 2 times. So what this AI tool is gonna do, this H field will generate the 2 images. I will find out which actually looks very good. Oh, I have also given my product images. This is so much important, giving the product images. Otherwise guys, what's gonna happen, if you don't give good product image, AI will create a social media post with the random image. So that's really wrong idea. So that's pretty much it. So once I get the result, I will let you know. Guys, কি বুঝলেন, এই বর্তমান যুগে যদি আপনি ইংলিশ প্লাস কন্টেন্ট না পারেন, তাহলে আপনার কিন্তু লাইফে সফলতাটা আমার মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি আসবে। তো ক্লায়েন্ট মিটিং করতে পারেন না, করতে পারবেন না, চ্যাটিং করতে পারবেন না, ক্লায়েন্টকে কনভিন্স করতে পারবেন না, আপনি থিঙ্ক করেন তো আপনার কোন ক্লায়েন্টে কাজ দিবে ভাই। ধরুন আমি আপনার সাথে কাজ করবো, আমি আপনার সাথে মিটিং এ গেছি, মিটিং এ যাওয়ার পরে আমি আপনাকে কাজটা বুঝাতে পারিনি, আপনার কথাবার্তা আমার ভালো লাগে নাই, আমি চেষ্টা করবো যে আস্তে করে স্কিপ করে আসা করার জন্য, আস্তে করে আমি বের হয়ে আসা করবো। তো এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে আমি ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতেছি, বাট সে আমার কাজটা বুঝতেছে না, আমি তার কাজটা বুঝতেছি না, ইটস নট গোনা বি ওয়ার্থ ইট। ওকে, সো দ্যাটস আমি রেকমেন্ড করবো ভাই, কমিউনিকেশনটা ইমপ্রুভ করেন। আর আমাদের এই কোর্সের মধ্যে কিন্তু ভাই একটা প্যাকেজ থাকবে, একটা থাকবে যে ফ্রি ওয়ার্ডপ্রেস কোর্স, ফ্রি শপিফাই কোর্স, আর একটা থাকবে প্যাকেজ যে
এটা একটা ফ্রিল্যান্সার মানুষের মানে মাস্ট যে স্কিলগুলো থাকা দরকার ওই স্কিলগুলো নিয়ে একটা প্যাকেজ হবে, নট অনলি ভিডিও এডিটিং কোর্স, নট অনলি, কারণ ভাই ভিডিও এডিটিং ইস্যুকে আপনারা দেখবেন যে অনেকে সাকসেস স্টোরি দেয় ভিডিও এডিটিং কোর্স করে, যেমন রাফায়েত রাকিব ভাই উনি খুব ভালো করতেছে, বাট আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা আমার মনে হচ্ছে যে সে শুধু ভিডিও এডিটিং করাই দেয়, ঠিক আছে, ভিডিও এডিটিং করাই দিলে ভাই সব স্টুডেন্ট এক হয় না, সব স্টুডেন্ট তো ইংলিশ জানে না, সব স্টুডেন্ট তো আবার সেল করতে পারে না, তাহলে তোমার কোর্সটা তুমি কিভাবে সাকসেসের গ্যারান্টি দাও যে তোমার কোর্সটা করে সবাই সাকসেস হয়ে যাবে? কারণ এমন হতে পারে একজন তার ভিডিও স্কুল মারাত্মক লেভেলের বাট সে কথা বলতে পারে না ইংলিশে, তাহলে হাউ হি ক্যান সেল হিজ সার্ভিস? So that's really important. So that's why you are making process. So you are working to solve the specific people problem. We are not working to earn money. So we think as a people, like আমি মনে করি যে আমি একজন কোর্স স্টুডেন্ট, সো এইভাবে আমি চিন্তা করি। সো আপনারা আমার কোর্স থেকে লঞ্চ দিতেছে, আপনারা আমার কন্টেন্ট যারা দেখতেছেন, তাহলে একটা জিনিস আমি রেকমেন্ড করবো যে কমেন্টের ভিতরে ভাই শুধু লেখেন যে কোর্স, তাইলে বুঝতে পারবো যে না আমার কোর্স নিয়ে সবাই ইন্টারেস্টেড, তাইলে আমি এটার মধ্যে আরো জোর দিব, আমি আরো লোক হায়ার করবো এটার মধ্যে কাজ করার জন্য আপনাদের মানে সাইকোলজি চিন্তা করে। সো এই ছিল আজকে ভিডিও। ইফ ইউ রিয়েলি লাইক দিস ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব, আর কমেন্ট করতে বলবেন না ভাই, একটা কমেন্ট অনেক ইন্সপায়ার করে আমাকে। আর কথা আমি খুব এখন মানে খুব তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করতেছি, কারণ ক্লায়েন্টের অনেক কাজ রয়েছে পিছিয়ে, আজকে মনে হয় রাতে ঘুমাইতে পারবো, কারণ একা সবকিছু হ্যান্ডেল করতে হয়, আর এক্সপার্টস লুক আমার পক্ষে পাওয়াটা ডিফিকাল্ট, আর যদি পাই প্রাইস টু মাচ, দ্যাটস ওয়াই আই নিড টু ডু অল দি ওয়ার্ক। সো দ্যাটস ইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও সো ফার, হ্যাভ এ নাইস ডে, গুড বাই।